Treba popravku. Nudimo besplatni dijagnozu. Bez poziva ali putovanja, preuzimamo direktno od rešavamo. Popravk aljamo Cenovnik I nastavljamo samo as popravku. Jednostavno, transparentno I profesionalno. Link u opisu. Da bist zamenili bateriju I filter na robotu Roomba S9. Pretit sledi korik. 1. Pripremit alat I material. Potrzebna wam nova baterija, nowy filter I mali odvrda. Moiti pronaja prodavnikama elektronik ili putem interneta. 2. Isključit Roomba. Prenigo toponit, isključit robot iz struj. Uvrt sidigi popuno isključuan. 3. Okrenit Roomba napako. Stavit robot na istu povritnu, zdonj strain prima gor kako bist emily leki pristup bateriji. 4. Uklanit donji poklopak. Pomu odvrta paljavu uklanit rufov koji donji poklopak. Uvach rufov nesigurna mestu. 5. Izvusite star bateriju. Nakin to uklanit poklopak. Vidit bateriju. Paljavu giazvetit koristi prst ile alat. 6. Postavit novu bateriju. Lizmit nova bateriju I umitnit na ista mestug digi bila stara. Uvrt si de sve kontakta pravilno spojenai. 7. Uklanit stari filter. Sadiji vrem de zamnit filter. Pronate filter, albinosi nalazi pord mesta za bateriju. Uklanit ga paljevo. 8. Uminit novi filter. Lizmit novi filter I umitnit gena mestug digi bio stari. Uvrt si digi dobro postavljen. 9. Vrtit donji poklopak. Postavit donji poklopak nazad I privestit go rešavamo. 10. Provrit funkcionalnost. Ukljujit Roomba I provrit delis pravilno pokri. Ako imate problema, preporučamo besplatna dijagnoza kako bist utvrdili uzrok. 11. Usluga preuzimanja koji. Ako niste sigurni u svoj day pristup, nudimo uslugu preuzimanja Roomba na adresu I serviciranj kod nas. Sina popravku si odružna uz novu dijagnoz, pa vas molimo da nas kontaktirate vi informacija. Ovidvodiji jednostavan I efikazan, a redovno odravanje znajno produti beg robota. Treba popravku. Nudimo besplatni dijagnozu. Bez poziva ali putovanja, preuzimamo direktno od rešavamo. Popravk aljamo Cenovnik I nastavljamo samo as popravku. Jednostavno, transparentno I profesionalno. Link u opisu.